아, 하긴 주식 떡상도 가능하구나. 내 주위에도 주식으로만 거의 한 1억 번 사람이 있는데. 그런 거라면 가능은 하겠다. 근데 주식도 솔직히 기초 돈이 있어야 가능하지. 그거 없으면 뭐. The little uns have been up to their old tricks again. 기본적으로 다 돈이 있는 사람들이면은 가능히 하겠지만, 월세 살고 이러는데 1년에 1000만원 벌기도 힘들고. 로자리아 호크크라이 절벽? 아이고. 호크크라이 절벽. 여기구나. 어제 게임이요? 뭐 재밌기야 했죠. 재밌고 빡치고. 빡치고 재밌고. 아! 그건 뭐 내일 이어서 하든가 해야지. 아, 못 깼어요. 너무 어렵더라고. 잠깐. 아, 이거 업글 안 돼 있구나. 이걸 빼고 이걸 올리자. 이 2회차까진 꿀잼이었는데 3회차 오니까 2회차랑 다른 게 하나도 없어서 꺾였다고요? 지금 게임 나온 지 며칠이나 했다고 2회차까지 즐겼으면 질릴만해. 그럴만해. 가라! 뭐 파판 자체가 원래 그렇지. 어떻냐? 그래요? 잘못 눌렀다. 야 미친. 이거 돌진기 할 때 사용하면 그거 안 되네.
다시 한번. 아, 야, 이거 아예 안 된다. 네, 그 어제 테스트 좀 하다가 스킬들 좀 많이 바꿨어요. 타이탄은 그냥 아예 반격. 보스전 상대할 때 이거 윌 깎을 땐 이걸로 하고, 그리고 얘가 위키드 윌이 빠른데 배수를 많이 올리더라고. 그 다음에 딜링은 이그니션이랑 와인드업. 유레크스는 저거 깎는 용도, 윌 깎는 용도. 좀 바꿨습니다. 얘네 어딘지 모르겠어. 여기? 월요일 저녁부터 맥주 마시면서 렌체크 보다가 현우 터지고 있습니다. 그럼 렌체크 계속 보러 이만. 이거 막 생방을 보고. 혹시 아저씨 어제 상황 마무리하셨나요? 아니, 어제 못했어요. 어제 어디까지 갔더라? 나 최대한 노력했는데 못 깼어. 어제 한 반 정도는 왔지 싶은데. 반 조금 넘게? 푸딩 프린스 A급? A급 처음인가? Thought you'd take us unawares, did you? 에이, 타임 틀렸구나. 얘는 진짜 처음 보는 용도라서. 아니, 아우 씨. 아, 미친. 이거 걸렸을 때 앞에. 괜찮아. 미친. 아, 이거 또 아니야. 이거. Forgive me. 아, 패턴 모르겠는데 저거? 카운트 치기 너무 힘들다. 역시 처음 본 놈들은 너무 힘들어. 괜찮아, 금방 간다.
오픈월드는 아닙니다. 플레이도. 아, 이거 아니라고. 아, 이게 또 저 미친 거 이것도 왜 카운터가 안 되지? 잘 해야 되는 거 아닌가? 무조건 마법 끝나고 나서 노래야 되겠다. 아우 씨. 아이 미친. 헷갈렸어. 하 카운트 타이밍 개 어렵네. 아니야, 라무 없고 지금 타이탄 얻었고. 어렵다. 카운트 타이밍이 제가 드럽게 어렵네. 다시 간다. There's no turning back. 아, 진짜 이 타이밍 아니었어. 하나, 둘. 아이가. 아, 이 타이밍 이거 아니라고. I failed. 그거 무시하네. 타이탄 러시요? 성능 좋은데, 아, 제가 카운터 타이밍 자체가 미쳤네. 다른 애들 상대로는 카운터가 이렇게 애먹은 느낌은 없었는데 쟤는 좀 심한데?
존나 어렵네. 수입이랑 투네이션이요? 둘 다 비슷해요. 아 이게 안 됐다고? To me, Blades! Let's try. 아이씨. 야, 이게 왜 안 됐지? Waken wins! 아 짧아. 개 같은 사거리가 짧아. Let's try. 너무 늦게 들어갔다. 됐다. To me, Blades! 살려줘. Forgive me. 흐. 아. 타이밍 리얼 어렵다. 응. 쉽지 않음.
아씨. 이게 안 돼? To me, Blake! Nice try. 이제 됐는데. 씨. 오씨. Good. 아이씨. Too slow. 한동안 처음 보는데. 어씨. 아우. 다 됐는데. 아깝다. 요번 건 잡을만 했는데 저 핸즈 프리에 너무 많이 맞았어. 아니 핸즈 다운. 링모르가 누구죠? 근데 클라이브도 그렇고 질도 그렇고 비명소리 둘 다 이상해요. 네, 슬슬 익숙해지고 있어. 야 이게 안 닿는다고. 아씨.
연속 마법이었구나. 에이씨. Not good. Slow. 에우, 와, 예. Nice try. 아, 실수했다. 아이씨. 아이씨. Nice try. 가자. 지금. 지금. Nice try. 어우. 으. 와, 진짜 개 힘들다. 그래도 조금씩 할 때마다 탁한 점액이 여기서 나오는 거야? 아, Well, that's dead now. 아하. 아. 근데 이미 그 무기 내 무기보다 더 약해졌는데? 의미가 없는데? 아니 그냥 타이밍이 좀 힘들었어요 이제. 아 벨트였나? 탁한 점액은? Jill looked white as a sheet when they brought her. 힘들었다. Back, are ya? So, would 하긴 it 뱀이 be? 좀 아프게 들어오긴 했어요. 아, 일렉트럼 이거 어디서 얻었더라? It'd last you a good while. 아 이건 좀 끼고 갈걸. 아 탁한 점액은 근데 히히 이로칸 애가 없어서 못 만드는구나. 아 여기에 히히 이로칸을 써서 이쪽에서 히히 이로칸을 못 쓰는 거구나. 아 이름 왜 이래 이거. Anything else? 탁한 점액은 생겼는데 보라색이 높은 등급 템인데 별로 의미는 없습니다. 어차피 수치 들어가는 건 똑같거든요. 딱히 의미는 없어.
little uns have been up to their old tricks again. Not all of the nobles made it out alive. Otto, is now a good time? It's not a bad one. How's Jill doing? 와 거의 30분 동안 쟤만 때려잡았네. Ty is making sure she gets the rest she needs. Good. Any word on Kupka's movements? Vivian's did what she can to try and track him, but she's feeding on scraps. We've sent ours out to the curse breakers and their other friends in the west, asking them to keep their eyes peeled for anything unusual. No leads yet, but it's only a matter of time. All right. Let me know when you find something. There he is. All right, Clive. Still busy saving the world. 어디서 본 거 같은 얼굴인데 누구더라? Mid. When did you get back? Just now. What about your studies? Adjourned. Since Hugo Kupka invaded Rosaria. 얘가 진보다 더 예쁜 거 같아. Roar about it. He's got 아 애슐리. It'll be us next. 어디서 많이 봤다 싶더니만. All right, you win. How long will you be staying this time? Dunno. A while most likely. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favour. Mid. 솔직히 질이 개인적으로는 주연 역캐 중에서 제일 떨어져요. 애너벨라나 베네딕타 막 이런 애들이 훨씬 더 예쁜 것 같아. Professor! Now there's a face I haven't seen in a while. 또 누구 있지 You have 옆에? it buried in a dusty old tome? I did, till a familiar trill pricked my ears. As ever, your exuberance is a breath of fresh air, which successfully scattered the painstakingly assembled fragments of my thoughts. I'll take that as a compliment. 지금 주역이라고 할 수 있는 캐릭터는 Well, 4명 정도인가? Clive, you heard the professor. 이렇게? So, 베네딕타, I'll meet 애너벨라, you in the storeroom when you're done. Wait, hold on. 미드, 질. Breath of fresh air. Bloody tempest, more like. Oi, Otto. You 애너벨란 got my gill? 50, What are you on about? 50쯤 되지 않았을까? My 50? fee for bringing Mid across. She said you were paying. That little... The storeroom, was it? I wonder what Mid's plotting. 40쯤은 안 돼요. 클라이브가 지금 33이에요. 클라이브가 33인데 중세 시대 기반이라 빨리 나왔다는 걸 감안해도 최소가 40대 후반이야. You 아무리 took the 못해도 time. 40대 후반. I'm a busy man, Mid. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one I had at Dad's place. Mid, you've only just come back. And I've been thinking about it for a while. 걔가 40 중반이면 저 뭐야 에린 대공 아빠가 미친놈이 돼요. To learn everything he didn't. That was his dream for me. That one day I'd put my studies to use for the good of the cause. 주인공이 33이 I'm 맞습니다. hoping no one's stuck at school. I've studied enough. It's time I put my neck to work. I know that I can help the people here, and I want to do it. Well, 얘 오토 딸이래요. If Sid could see you now, 아니 오토 딸이 아니라 참저 시드 딸. I'll tell Otto you'll be staying. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. For me? Who else? 얘 설명 한번 볼까? 얘가 그 지난번 습격 전에 이름만 알려줬었던 왜 안 나오나 했더니만 어렸을 때 모델 만들면 귀찮으니까 지금 여기서 나왔나봐. What do you want me to do? First things first, I need equipment and materials to start making my own. There's the designs for the stuff I need and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Is that everything? 아빠 닮았네. For now.
I'll let you know if I need out else. 소신발언. 미드가 더 예쁜 듯. 히로인 교체를 요청합니다. Where to start? Materials and tools. That means Karen and Blackthorn. 카론과 블랙손. 뭐 솔직히 질이나 조슈아처럼 주요 인물도 아닌데, 과거에서 주요 인물도 아닌데 걔 가지고 또 만나기 좀 귀찮지. 질 10화 모드요? 네, 오프닝 이후에 한번 했어요. 그 저기 때 천왕국 쳐들어가서. 근데 별거 안함. Was wondering where you got to. Mid's back from Canva. Have you seen her? Just now. She's planning to set up a workshop in the stores and ask me to buy her some materials. Here's the list. Think you can find everything on there? This lot. Wouldn't be much of a trader if I couldn't. Excellent. As for payment, It's paid 100 times over by what that girl's done for us. 근데 내 궁금한 게, 나 이게 진짜 몰라서 물어보는 거거든요? 나 파판 16할 때 불만을 그렇게 많이 얘기했어, 이번에도? indeed it would. I'll send the stuff on to Mid when it comes in. Thank you, Karen. 근데 이번에는 진짜 딱히 뭐 얘기한 거 없지 않나? 그 질 관련 취급 너무한다 그 얘기 말고. 그게 그렇게 심했나? Blackthorn, you busy? 아, 없진 않았어요. 저 그 불만점 얘기하긴 했죠. From Mid. She requires certain tools. Do you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? An airship? I'll see what I can do. 와, 직접 미드한테 갖다 준대. 너무 고맙다. My thanks. And Mid's, no doubt. 그러니까 내가 얘기한 게 질 변신, 아니 질 딜량이랑 토르갈 See if 변신, Bardolph's available. 딱 그 부분? 그 부분 말고는 특별히 뭐 얘기한 거 없는 거 같긴 하거든. 아, 서브 퀘스트? 변형 안 했습니다. 답. 아, 그건 말이 안 돼요. 그건 진짜 말이 안 돼. 내가 막 까서 사람들이 나가니까 텐션이 다운된다는데, 텐션이 다운된 건 전투 때야. 전투는 까든 안 까든 채팅 없었어. 아까에도 막 그 누구냐, 슬라임이랑 싸울 때 딱히 채팅 없었어. 그거랑은 전혀 관련 없습니다. How do, Master Sid? Bardolph. Mid's looking to build a workshop in the storeroom, and she needs the aid of a skilled carpenter. So naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young 마음 miss however I 같아선 can, 듣고 싶지만 but I'm afraid I got my hands 이게 full 그거지. just keeping this place afloat. 나중에 시간 나면 밥 한 끼 There's 하자. holes need patching, and if I don't patch them, will all of us sink into the mere? I'd gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth is I ain't got none. I see. It don't have to be me, though, does it? 근데 은신 초순을 갑자기 급격하게 할 일이 The 있었나? one over at Martha's Rest. Bernard, was it? That's right. 모든 목수가 투입될 만큼 급격한 상황. I'll ask Martha if she can spare him. Thank you, Bardolph. Least 내가 I 뭐 could 놓쳤나? do. 자, 마스터의 여관으로 간다.
여기 근데 지금 이 은신처 자리 잡은 지 얼마나 된 거죠? 딱히 안 나왔죠? 그래도 좀 된 거 같긴 한데. 아니 5년 만에 뭐 털린 게 5년이니까 바로 짓지 못했을 거 아니에요. 은신처 찾는데도 시간이 좀 걸렸을 What 테고. brings you to the rest? Our home finds itself in need of an extra carpenter. I wondered if I might be able to borrow Bernard for a short while. I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, 3년 Martha. 정도나 3년? Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. 크래시다. Places are ruined. 크래시다. Far as I know, he's still there. 안 나옴. 어? 버나드는 또 있네. 그 마텔은 없었는데. I'll look from there then. 자, 패촌에서 버나드를 찾는다. 간다. 어디냐? 걸어가야 되네. 여기쯤에 순간이동 하나만 더 놔주면 좋겠어. 내놔. 간다. 파판 16력? 지금까지는 매우 마음에 듭니다. 자, 나 3명 죽인 것 같은데? It's the same as the one back at the hideaway. 아, 저 이거 지난번에 그냥 지나쳐 갔었지. Doesn't 작동시키면 seem 뭐 to be 늘어나나? working though. 아니네. 뭐 나중에 스토리 더 진행하면 풀리는 거 있나 본데? Hi. If it ain't the lad who saved my life. What brings you to a place like this? You do, Bernard. Martha said I might find you here. I have a proposition for you. Oh, do you now? 아, 하긴 마텔은 서브에서만 등장했고 얘는 메인에서 등장하다니까 충분히 등장할 만하긴 하다. Building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure enough. And if Martha didn't mind me being gone a while, then neither do I. You just tell me where you want me. That's the spirit. I couldn't ask a favor, though. 뭔데, could 저 I? 뒤에 있는 놈들 Before we go? 정리해달라고? Of course. Well, that there is Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. Except my parents' graves. But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. Only to find the place crawling with fiends. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and bogles, ain't you?
Any chance you could, It's the least I can do. well, thank you kindly. And take care. 알았어, 조져준다. 좀 많구나. This shouldn't take long. Stay down. 왜 이렇게 많어? Too slow. 오케이. 실수. 오케이. 그러니까 지금 이게 전투만 들어가면은 그때부터 사람들이 관심을 안 가지거든. 그거에 멘탈이 터졌던 건데 전혀 저걸 못 찾는 것 같아. Thank you, son. Now my folks can rest in 그래, peace once 고맙다. more. How long is it since the village was abandoned? 스토리에서는 그래도 채팅이 적당히 나오긴 해요. Oh, people started packing their things after the duchy fell. Between the Blight and the Imperials, you just couldn't make ends meet. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Though it may as well have been a century. 그 문제도 있죠. 그 720p라서 너무 깨지는 거. 솔직히 나도 화려한 장면 들어가면 뭐 하는지 안 보이는 경우 많은데 720p에다가 비트레이트 그 꼬라박은 상태로 보면은 안 보이는 게 있어. No matter how nice it 진짜 may 안 have 보여. been. As soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's onto your hideaway. I'll meet you there. 보통 이런 거 사망 플래그 중에 하나인데 제가 주요 인물이었으면은 정말 하지만 돌아온다는 버나드는 그 이후로 다시는 만나지 못했다 이렇게 된다고. 성묘만 하고 돌아올게. The little uns have been up to their old tricks again. 멀다.
Shouldn't you be getting some rest? 솔직히 세키로만큼 전투 손이 바빠가지고 All right, Clive. 말할 시간 You 별로 all done then? 없어요. I am. 사실 인왕도 원래는 그랬는데 인왕 그나마 하다 보니까 적응에 대해서 얘기를 할 수 있는데 이거는 진짜 처음이라서 Brilliant. 너무 Thanks, 빨라. Clive. Is 나도 there 막 말할 정신이 없어. anything else you need? Nope. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. So as soon as Bernard gets here, we can get to work. I can't wait. 미드의 공방. 아니 야 스킬 포인트 좀 줘. 흑의 숨결 와인드업? 패스. That's my good deed for the day done. Let's see how Jill's faring. 데메크도 아마 전투했을 때는 별로 말 없었던 것 같아요. 이게 좀 나도 노력을 해야 되는데 쉽지 않아. 일단 7 만나자. Ah, Clive. Talia, how's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Of course. Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. The shelves. Oh, that's right. 카레아도 I 나름 went to ask Hippocrates about 기중 있는 Torgor. 캐릭터긴 하구나. He must have found something. Yeah. What's everyone whispering about? Do you have a moment, Sid? A team of curse breakers has gone missing near Northreach. Which team? Coles. They were sent to liberate a carriage of bearers before they could be smuggled to market. They were moving in for their assault when the carriage was attacked by goblins. A curse breaker managed to release a Stolas amid the confusion, but this was days ago. They should be back by now, but I've heard nothing from any of them. I can't help but worry that... They know the work is dangerous. But I'm sure they're fine. But what if I've got them all killed? Before they go out, I always remind them why we're doing this, what they escaped, and what we're freeing people from. But I never really thought how my words might affect them. What risks they might take because of the things I've said. I'll go and find them. We'll both rest easier knowing they're safe. Thank you, Sid. And I'm sorry to trouble you with this. The plan was to intercept the slaver somewhere in the Dragon's Eyrie. I can't tell you much more than that, I'm afraid. That should be enough to go on. If they were there, Torgor will track them down. 온리업은 애초에 저장이 안 돼요. 그러니까 껐냐고? 애초에 그냥 어제 태초로 보냈습니다, 일부러. 중간에 떨어지다가 그냥 끌려고 태초로 보내. 아니 어제 애초에 그 떨어지는 장면에서 수습하려면 수습은 할 수 있었어요. 마지막 장면에서 그냥 놓은 거지. 떨어진 건 일부러가 아니었지만 태초까지 떨어진 건 일부러가 맞습니다. You have the look of a man with the twins upon his shoulders, Rodrigue. Talia has tasked me with removing a curse breaker's brand. But it's my first time. 많이 아픈가? I don't think I can do it. I'm afraid of what happens if I fail. You survived, I know, but there as many die as recover. Is it really worth the risk? You don't need me to answer that. You know full well what we're fighting for. I hope as much as you that one day bearers can walk among others as equals.
But until that day, a brand is a burden, and we must lift that burden in order to go undetected. The operation may be dangerous, but it's also essential, and we undergo it willingly. I know. I still wish there was some other way. But griping about my lot helps no one, I suppose. Don't worry. I'll do what must be done. I know you will. Unfortunately, the first thing that needs doing is the preparation of a draft to dull the pain. Something I can't do with the infirmary's ammonia supply so low. What few leaves we have would barely be enough for removing a splinter, let alone a brand. Just tell me what you need. You'll go? Oh, thank you. No one knows Herb Lord like Taya, and she swears by ammonia for easing pain. It's simple enough to find, if you know where to look. And fortunately for you, I do. Along the river near the village of Amber over in Rosaria. Just search for the bright blue blossoms. 근데 만약에 클라이브가 수술 실패해서 죽었으면 수습을 어떻게 하려고? 얘가 시드 죽고 나서 거의 수장급이었는데 수장이 저걸 위해서 목숨을 거는 게 맞나? 물론 활동이라든가 그런 게 있긴 한데 목숨 걸고 도박하기에는 저일 자체가 도박이라. The river was easy enough to find. 조직의 수장으로서 뭔가 좀 위험했던 것 같긴 해요. 좋아. 왜 안... 맞은 게 있어? Soil and stone! 컴온! 컴온! 왜 안 해? 아이씨! 결과론이라서 새끼들 왜 이렇게 튼튼해? 개 힘들어. 아, 얘네가 저거 채취하는 방해꾼들이라서 그렇구나. This is the only plant around here with blue flowers. I hope it's the right one. Should be enough to keep the infirmary stocked for a while. Hopefully this will put Rodriguez's mind at ease. 어디냐? 나.
this talk? Slavers don't even bother. 요놈들이야? 너희 너무 대놓고 있는 거 아니? 아님 말고. Cole, I'm glad you're in one piece. Just about. Sid, if you don't mind me asking, what are you doing here? Doris sent me to find you. 얘가 지난번에 그 수도원에서 애들 묻어줄 때 등장했던 She's 애였던가? been worried about you. I sent a runner to the Dame in Northreach. The hideaway should have learned of our survival yesterday. Well, I'm here now. And it looks like you freed the bearers. Only some. The rest locked themselves in the slavers' carriage rather than fleeing when they had the chance. I want to help them, Sid. But we're barely in any state to protect those few we did save. You made the right decision. Now where's the carriage? The goblins may still be out there. You have duties to attend to here. See to the injured. I'll handle the rest. 고블린이면은 그 약간 거대한 놈 하나 나올라나? Right. Just follow the path to the south. You'll come across the carriage soon enough. And please, hurry. If the beastmen get to those bearers, the poor souls will be eaten alive. I won't let that happen. 이런 말하면 아니야. 서브 퀘스트니까 한 명 정도는 살아있을 것 같아. It's good to see you. Don't thank me just yet. Get me back on my feet. 간다. 아, 저 큰 놈 하나 있네. They're trying to get into the carriage. 다 된 거 맞아? 오케이. 아유! Fire and flame! Silence! 튼튼해, 튼튼해. 아차! 타이탄 자체는 못 잡았습니다. 능력은 얻었는데 잡진 못했어. Who are you? A friend. Are there any more survivors? 파판트 연출만 보면 이미 최종 보스도 두 조각 냈을 것 같은데 옆집 촉보고 감기도 못 감. Why should we run? One miserable death's no worse than another. Perhaps. 좀 화려하게 싸워줘야지. We're here to give you another choice. Freedom, safety, the life you've been denied. Come with us. Let us protect you. Sid, I couldn't just let you... You weren't too late then. Thank the gods. This man risked his life to save yours. To give you a second chance. Fine. Do with us what you will.
What we'll do with you is take you to safety. After that, it's up to you. Your lives are your own now. You can leave the rest to us, Sid. We'll get everyone back to the hideaway. Thank you. I'll let Doris know we're expecting new arrivals. 다 됐다. 자, 이제 보고하러 가자. 아, 이제 다시 서브 끝났어요. The little uns have been up to their old tricks again. Sid, welcome back. 아, 벌써 보고를 받았다고? A stolus from the dame arrived. 아니, 나 not 바로 long after you 돌아왔는데? left. If I'd just waited a little longer, I might have been able to deal with things myself. Or maybe I wouldn't. 네, 메인 진행하면 서브캐 사라지는데 그 전에 경고해줘요. 지금부터 뭐 스토리가 급격하게 진행되니까 You made exactly the 정말 right decision. 가겠냐고. No, I was lucky. I've been tracking that slaver for months, and then I sent Cole and you after them woefully unprepared. What kind of leader sends people into danger without considering all the risks? I should have urged greater caution, told Cole to be wary, to pull back at the first sign of trouble. We swore the same oath as you, Doris. It's good to see you safe and well, Cole. I'm sorry. With all due respect, we Cursebreakers don't risk our lives because you commanded of us. We risk them because we believe in our cause. No one with doubts ever joins our ranks. The agony of removing the brand more than sees to that. We all know how much bravery that takes. 명성 보상템이요 받았습니다. 몇 개 받았는데 Never doubted 버섯 your 커링 courage. 말고는 일단 악세가 없는데 나 버섯 Only 커링 my 끼면은 ability to see it put to good use. 그 다찌 어택이 좀 약해지더라고. For your faith in me. I'm not sure I deserve it. 공격할 I 때는 sometimes wonder 좋은데 if I might prefer to risk death 평타를 alongside the 그렇게 많이 안 others 치다 than ask 보니까 it 별로 of him. 쓸모 없는 것 같아. But I'm a curse breaker. I swore an oath too. I have a role to play, and I must trust that I'm the right one to play it. You will. In time. 아, 보여드릴게요. 버섯 커링을 왜 뺐는지. 아, 일단 퀘스트 완료부터 하고 보여줄게. 그냥 I hope you didn't have too much trouble finding the ammonia. Only the usual. Oh, yes. This is it. And more than I was expecting. I dare say the patient won't feel a thing. That is, unless I... You'll do fine. Taya trusts you, which means I trust you. The hideaway would be lost without skilled physicers like yourself. Thank you for the kind words. Truly. But I'm sorry. I'm still terrified. The brand is more than just ink on flesh. It's a death sentence. Milk of the wyvern tail lurking just below the surface of the skin. One ill-conceived incision, a single slip, and the poison fouls the patient's blood. Failure means death, and even success means tremendous pain. Days of agony as the wound heals. I became a physiker to help people, not to kill them. I don't want to kill anyone. 그건 아니지. Cursebreakers lead hard lives. And the operation is only the beginning. They toil in the shadows, risking life and limb, knowing their efforts will win them neither glory nor acclaim. 지금 이 안에도 안 하고 And yet 있는 we 사람들 never want for 많잖아. volunteers.
What do you think that is? 본인들이 자원하는 건데. Conviction? They're willing to die? They're willing to fight. To give their lives to create a world where people like us can be more than mere possessions. I know your work isn't easy, but neither is going under the knife. Be a shoulder for your patients to lean on. Stay strong for them. You sound like Tyre. Do you know what she once told me? It's natural for a patient to feel like they're suffering in solitude. And it's a physicist's duty to see that they don't. Thank you for helping me remember that. I won't falter. Not again. (320) 자, 새로운 보상을 한번 받아볼까? How may I help you today, Clive? 다이어 울프 앤 클립. Here you are. Come again. 자, 보자, 뭔데? 콤보의 데미지? I may have more for you. The little ones have been up to their old tricks again. Jill looked white as a sheet when they brought her back. 자, 일단 버서커링 없을 때. 자, 지금 270, 240, 210. 그러니까 240이 3번 뜨는 거죠, 이거. 회피 공격 한 번에. 자, 버서커링을 끼게 되면 이게 없어져요. 지금 방금 보셨으면 216, 51 이게 2개 뜨거든요. 2개? 더 약해져. 평탄을 계속 칠 거면은 버서커링을 끼는 게 좋은데 이게 아니라면 무지 어택 자체가 없어지니까 의미가 없어져요. 굳이 이걸 낄 필요가 없어. 그렇다고 평타 싸움을 할 것도 아니잖아? 내가 뭘 끼고 있었을까? 이건가? 그래서 뺐습니다. 이거 할 필요가 없지. 진짜. 나가. 그러니까 일시적으로 딜뻥인 줄 알고 처음에 꼈었는데 그냥 더 불편해지더라고. 그래서 뺐습니다. 어? 새로운 물품. What do you need? Not saying fortune, do you? 그라인드 스톤. 아무리 봐도 이 시스템 너무 별로긴 해요. Should last you a good while. 헌터스 암클로스. 분노의 흑덩. And? 도발. 이거 근데 키가 너무 불편해. 네모랑 패드를 같이 누르기? 아우 쉽지 않네. Jill looked white as a sheet when they brought her back. 자, 서구로 가자.
Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. Where did you get him, like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Tomes? It certainly adds weight to the theory. 토르갈 출생의 비밀이 밝혀지나요? I believe that 얼음 Torgal 늑대? may be no mere hound, but a rare frostwolf, an animal native to the far 그래, northern 그러면은 reaches of Valisthea. 토르갈한테 In one 시바의 of 도미넌트를 those 맡기자. bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as 얼음의 여왕을 guardian to 따르는 an 짐승? ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Fenrir the Frostwolf. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful house. 시바의 도미넌트는 One 북부 사람에게서만 awakens 태어난. as the dominant of Shiva, and the other? You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were 근데 이거 영어로는 펜릴이라고 하는데 grew 그냥? up as a faithful companion to the 얼음 dominant of Shiva. 늑대라고 말고 And years 그냥 later, 펜릴이라고 하면 되지 않았나? his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a 새끼는 또 frostwolf, 끼워 맞추기 들어가죠. it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. There you are! I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to 도착. work. I shan't be a moment. 아니 이게 토르갈은 설정이 문제가 아니라 그냥 그 장면이 너무 연출이 너무 그 무슨 동네 마실 갔다가 각성한 느낌으로 딱 연출이 그래가지고 Isn't it brilliant? It is. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot. Starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. 잠깐만요, 나 킵에 좀 뜨고 올게.
라무요? 라무 스케일 미묘하던데? 제가 다 테스트를 해봤거든요? 해봤는데 라이트닝 로드는 데미지가 센 건 있는데 풀이 너무 길어요. 다른 거에 비해서 너무 길어. 그게 문제야. 썬더스톰이랑 파일 드라이브는 썬더스톰은 데미지는 좋은 편이긴 한데 뭔가 마스터에서 가지고 다닐 정도는 현재로서는 좀 아닌? 하긴 반격기 빼면 가능은 한데 근데 반격기 빼면은 저거 줄이기가 너무 힘들어. 윌게이지 깎는 거. 나중에 윌게이지 더 깎기 좋은 방법이 나오나? 썬더스톰은 좀 아쉽긴 해요. 레이징 피스트 아니 와인드업보다는 좀 밀려서 마스터에서 갖고 다니기 좀 애매하고 데리고 다니면 좋을 것 같긴 한데 조금 애매해. 그러니까 다니엘데일 최강자 자리가 이게 지금 다른 건 모르는데 현재로서는 와인드업이거든요. 그리고 이그니션도 상당히 좋은 편이고 둘 다 넣으면 더 좋긴 하겠지만 애매해. 좀 애매해. 테스트 다 해봤는데 썬더스톰이 반격기를 빼면 가져올 만하고 반격기 안 넣을 거면 넣을 거면 애매하고 이그니션 진짜 완소 스킬 이건 잠복전에서 빼먹을 수가 없습니다. 와인드업은 데미지가 제일 좋아요. 얘만큼 단일 스킬로 딜 많이 뽑는 게 없어. 그리고 위키드 윌은 저거 올리는데 편하고 그 배수 그리고 기절들도 쏠쏠해서 이그니션 보스전에서도 좋죠. 괜찮은 스킬. 수백건이 나와서 말인데요. I think I'll wait till mid's away and take a tour. 가루다 스킬? 난 차단이 답인 것 같다고? 나도 그래서 이게 좀 고민이 돼요. 키베를 그렇다고 무조건 막 내 의견이랑 다른 사람들 막 다 차단할 수도 없단 말이야? 쉽지 않아. 근데 또 사실 원래는 무시하려고 했는데 댓글이 3개가 그 모양이니까 대부분이 그 모양이니까 댓글 몇 개 없는데 몇 개 없어서 참 몇 개 없는 것 중에서 저러면은 사람들이 딱 들어왔을 때 그것만 보이니까 반박을 안 할 수도 없고 그렇다고 삭제를 하자니 그것도 좀 그렇고 방송 유튜브 짬바이 몇 년인데 무시 스킬이 없다며? 근데 제가 웬만하면 무시를 해요. 웬만하면 무시를 하는데 지금처럼 댓글이 5개 달렸는데 그 중에서 3개가 저러면 오는 사람이 보자마자 댓글을 봤을 때 오히려 선입견을 갖기 쉽단 말이야. 그래서 내가 가만히 놔둘 수가 없는 상황이라 제가 웬만하면 여러분들한테 뭐 얘기를 하는데 실제로 뭐 이렇게까지 진지하게 얘기하는 경우는 없고 대부분은 그냥 삭제하거나 아니면 가만히 놔두거나 해요. 근데 이 경우에는 좀 달라서 쉽지 않음.
How goes the hunt for Kupka? Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. 아, 대사 못 봤다. 이거 중요한 내용 아니었지? What? Here? Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. 그래야지, 네가 군주가 되어야지. That is a relief. Clive, have you got a minute? We, have a guest. A guest? For your trouble. It was a pleasure, in hindsight. Uncle Byron? Clive, my boy! 야, 어떻게 혼자 왔냐? Cask and stoke the ovens for your favorite uncle is here! 유쾌한 사람일세. 그 무렵 The Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. Twinside stores are not as bottomless as reported. 아니 현자들 진짜 잠복 같아요. 잠복. We shall just have to have the Dalmecs empty their treasuries for us. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. 근데 비용을 앞에 두고 나서 이런 식으로 한다는 거는 Now, let us come to the question of precisely when the Dalmecs will withdraw their 완전히 제가 제일 밀고 있나? 아저씨 늦었지만 승진 축하드려요. 아, 네. The men of the 진원님, Fist will not withdraw 감사합니다. until the peace treaty is 고맙습니다. concluded. So let us keep the 정말 negotiations 빅딜 open, give them time to 감사합니다. gather what gold and 땡큐합니다. trinkets 오늘 they 방송 can. 켜길 잘했네요. And once they 고맙습니다. deliver that which we demand, what worth is a piece of 이클리피아의 생일을 축하합니다. Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would 아무튼 of 진원님 course 고맙습니다. prevail, 감사합니다. there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmecs to send for him, he would not arrive in time. 얘네가 소식에 늦구나. 걔 팔 잘렸어. 양팔 다. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the 와, 근데 city 디용 proper, 입장에서는 완전히 배신인 거 아니야, 아빠가? 자기 때문에 신앙이 됐는데 It is true.
지금 은근슬쩍 저 들어온 새엄마의 For 딸을 every 밀어준다고? citizen who falls, another 사람이 can be 죽으면 또 brave. 나오면 된다? 그거 어디서 많이 For 들었는데? every home that burns, 자는 또 나오면 another 되는데 can be built. The empire will live on. 아, 딸이랬나? 내가 방금 딸이랬어? 아들. Dion? Yes, sire. 에너벨라가 여자라서 딸이라고 했나 보다. 아 근데 저 신왕 입장에서 좀 이상하지 않아요? 지금 홀렸나? 하긴 에너벨라가 좀 예쁘긴 한데. 놀라운 사실은 저 아빠가 아들 후광을 입은 낙하산이라는 것이다. 그러니까요. 그러니까 이해가 안 되는 거야. Prepare for battle. But sire, 어제 떨어지지 말게 미션 걸고 잠들었는데 실패했는지 도로 들어와 있네. 그냥 드림 이유는 고생했어요. 네, 고맙습니다. 떨어지지 말기를 3시간 동안 준 건 너무했어요. 왜냐면 그 한 3시간 동안 몇 번 떨어졌는지 if that is 모르겠거든. your wish, your radiance, I shall depart at once. 10번 떨어졌을 거야. 솔직히 저게 어떻게 50대 얼굴이냐? 심지어 중세시대에. May Grieger forgive you. 그러니까 아빠 도대체 무슨 생각이야? 세뇌업 같은 거랑 쓰고 있나? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. 이거 그리스식 예언 아닙니까? 네가 그런 식으로 취급하니까 Bella's tales were true. 모반의 징조가 보이지 미치도마. You disappoint me, Dion. 근데 얘가 세치어를 불린 게 맞네요. 에너벨라가. 얘 근데 저 꼬맹이도 뭔가 단순 바보가 아닌 것 같아. 일부러 저러고 있는 거 아닐까? Byron doing here? Only one way to find out. 생각해보면 디용이 군사까지 거느리고 있는데 제가 반란 일으키면 막을 순 있어? 내려가게 해줘. It's just one thing after another around here. 아니 군사 없어도 바하무트 변신하는 게 만능은 아닌 게 그 지속 시간이 있으니까 아예 전부 다 쓸어버릴 수는 없거든요. 병사 모두를. 그랬으면은 솔직히 그냥 시드랑 질이랑 있을 때 걔네 둘 투하하면은 왕국이 전부 다 끝날 거거든. 아무도 못 버티지. 그런 식으로 활용을 못하는 건 지속시간이라든가 끝났을 때 인간 상태에서 뒤질 확률이 있으니까 확률이 있는 게 아니라 뒤질 테니까 군대를 상대로. is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. 아니 아마 5분에서 10분이라든가
그러니까 초토화는 시킬 수 있는데 나름 그거를 하고 나서 안전히 탈출할 정도의 유지 시간이 안 되는 것 같아요. 2,000만이면 얼마야? 내가 지금 얼마 갖고 있지? 한 3만원 갖고 있나? And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. 근데 악보는 무슨 역할이에요? 써본 적이 없네. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. 너무 당연한 소리를. 아니 애초에 바다를 끼고 있는데 해군 아니면 어떻게 들어와요? Whither would you take him? Why home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. 야 이제 가서 Would 깨는 that not 거구만. entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not 동굴 allow 수로가 있는 건가 그럼? So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. 육로로 And by 갔다고. cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo. 근데 저 정도 거리 차이면 해군이 그래도 더 빠르지 I 않나? would stake your 아닌가? life on it. 해로로 가는 게 육로보다 훨씬 빠르지 않나요 원래? So it was the Waluders who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in 보통 mourning, 육로가 더 빠르다고? as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. 왜 해로 나가서 바람 탔을 때만 해로가 더 빠른가? 어느 정도나 차이 나는지 모르겠네. Mid's finished outfitting her little workshop on. Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving 서울에서 before 부산 sunset. 가는데 배 타고 가는 게 You're not 빠른가 going there 고속도로 alone, 타는 게 are you? 빠른가? Don't 야 worry. 지금 고속도로 그걸 비교하면 안 I'm not going 되지. there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head.
I won't risk any more than I have to. I promise. The Lancer and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way? 이렇게 따지면 비행기가 제일 빨라요. Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old associate. 얘네는 신호등 없으니까 고속도로랑 비슷한 거 아니면 아니죠. 왜냐면 All I know is the name. 말은 그러니까 초코보는 어쨌든 생명은 지치니까요. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe 그러니까 예전 전령이 그냥 한 명 정도만 말을 계속 역참해서 갈아타면 달리는 거랑 그거랑은 다르죠. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. 상황이 좀 많이 다르긴 해요. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on 아, us. 바다에도 몹이 있나? 그런가? All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. 근데 이 아저씨는 평소에 말할 때도 약간 그 지난번에 흑역사 연극할 때처럼 말하시는데? 그래서 클라이브랑 죽이 좀 잘 맞았나봐. 와, 드디어 이 지역에 오는구나. 잠깐, 야 너네 걸어왔어? I was a young man when last I walked this path. 이걸 걸어가? There's an old trading post not far from here. The road to 그거 Drake's 좀 Fang 타고 leads 가. 야, 저 안드로시아랑 동료들이 아 그거 서브 퀘스트라서 앞으로도 초코보 타는 장면 등장 안 하겠는데요? 왜냐면 그 퀘스트 안 한 사람들은 초코보가 없잖아. 근데 그거 서브퀘였어요. 플러스 서브퀘. Our destination lies over that dune, beyond the ruins. Mark 'em well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sun. 사막에서 초코보가 잘 달릴까? 달리지 않을까? 왜냐면 여기 말이 없는 세계관인데 와, 야, 한 마리에 12 주네, 이제 12. 많이 준다. Many years ago, when you were just a boy, you and I rode this way together, accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. You let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived. 지금 이게 왜 맞... 뭐야? 난 여기 걸렸는데 공격. 지금 왜 죽었어? I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand. 쑥분님이요? 본인이 배 타고 직접 본거지로 왔습니다. 혼자서. 아, 아예 첫 등장이 언제냐고요? 저 후보가 아니지? 에너벨라 난리칠 때 그거 막는다고 로자리아 쪽 갔다가 로잘리스 섬 갔다가 거기서 만났어. 시기로 따지면은 5년 후에 만난 거니까. 있네. 초코보. 너네 왜 이렇게 아장아장 걸어? Ah,
There she is. The good old Dalamil Inn. Do you know, 얘네 this 보폭이 heat has given me quite a thirst. 인간 정도밖에 안 돼요. Before we press on? 초하. 여기서 낙타가 아니라 초코볼을 쓰네. 왜 그래? Look, there. Those are ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stone here. Our Waluda friends must be soothing their saddle sores in the inn. 바로 여기 싸우나? Shall we join them? 아니야. 그쪽에서 싸우겠지. 저 드레이크 팽? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. 생각해보니까 조슈아가 환생의 불꽃으로 아빠 머리 좀 붙여줬으면은 아빠 비중이 더 커질 수 있었는데. 배운 망덕한 놈. 지는 에이스 당하고도 살았으면서. Good day to you. Eating? 반말인가? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils 근데 and 너무 honey. 백인만 나온다는데 이 사람 아무리 봐도 백인처럼 안 보이진 않아요? Right you are. 사막 중이라서 Coming. 얘가 백인처럼 보인다고? Would you rather be my squire? 다 백인 아닌 것 같은데? 아무리 봐도 아랍 계열 아니야? 누가 봐도 백인 아닌데 이건? 아, 아랍도 백인 계열로 한다는데 흔히 말할 때 근데 여기서는 Your Grace, 흑인이 it is 안 나올 plain 수도 you are 있는 거 not 아닌가요? yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I 맞아, may 근데 never get 우리가 백인이랑 아랍 계열을 따로 You do 치지 understand that? 외국에선 같이 치는 경우 많다 그랬던가? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. 근데 모르겠어. 진짜 무슨 그런 우리가 흔히 얘기하는 백인만 나오는 것도 아니고 배경에 따라서 어색하지 않게 인종 바뀌어서 나오는 것 같은데. 시원한 Keep 물인가? watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. 아, 이미 We'll be 도착해서 leaving soon 드레이크 팽에? enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, I'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot.
That'll be cooker, then. 들렸잖아요. 숙부님 지금 뭐 하시는 거예요 지금? Hey, you. Uncle? Sorry. 도미넌트를 곱게 보는 게 아니라 도미넌트라지만 얼간이라고 하지 않았나요? 도미넌트는 높게 치는데 후고가 얼간이라고 하는 것 같은데 그냥? Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Come on. Friend. 아유, 숙부님 잘 앉으십니다. 하지만 2천만 길 줬으니까 내가 봐줌. 숙부님 뭐 하세요? I'm afraid we don't have a moment to lose. 아, 숙부님 개그 캐릭터였네 이거. 아 뭐야 이거. 야 죽자 얘들아. 아 숙부 갑자기 요번 챕터 들어와서 개그캐 됐어요. 미친. For your trouble. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. 어? 그러고 보니까 얘네 언어 다 똑같죠? 언어 다른 거 없지? 다르다고 표현된 거. 재수씨 일 열심히 하시네요. Now's our chance. Your Grace? I'm fine. 초반에 철왕국이 달랐나요? 똑같지 않았나? 아, 고위사제만 공용을 쓰고. 아닌데? 병사들도 그냥 저거만 썼던 것 같은데? 아, 맞아. 시바 쪽에서 시바 납치할 때 이상한말 쓰긴 했었지. 아, 시바 납치란다. 납치인가? 아무튼. 저 조슈아 종자가 일을 너무 잘했어.
아, 얘 어렸을 때부터 당근 안 먹었다는 뭐 그런 거 있구나. 조슈아랑 원수 관계가 아니라 조슈아가 지금 클라이브를 노리는 알테마라는 놈을 몸에 봉인하고 있어요. 만나면 안 돼. 아마도. 그러니까 갔겠지? 같이 있으면 안 되니까. 아마도. 모르겠어요. 죽지 않은 건지 죽었다 살아난 건지 뭐 어느 쪽이든 똑같긴 하죠. Where are you? 호르간이 냄새 맡고 추적하면 금방 알지 않냐고? We do now. 뭐 그 부분은 아마 토르간한테 명령을 하지 않았을까요, 조슈아가? We should press on before any 그때 more of their 만났잖아. friends turn up. 뭐 사실 근데 진짜 진지하게 따지면 걔들도 그거 훈련 안 하면 못 찾긴 해요. 토르가 훈련 안 했나 보지 뭐. Ah, they've closed the road. And it's the only way from here to the Fang. 토르간이 아마 It would 여태까지 seem 뭐 Lord 냄새를 못 Kupka is 찾는 not 건 accepting 없었을걸? visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means, the wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamel is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. 아니야, 이번엔 웰시스 제로예요. Looks like we won't be getting back to Drake's Fang anytime soon. Light it for Gilbert's sake. 배열어 주제에 담배에 불도 못 붙인다. Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. 저 뒤에 초코가 We're 돌아다니고 seeking 있다. to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our 목욕탕, smithies. 무역, I suppose you 대장간. could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? No, I can't say I do. Well, thank you all the same. 웰치스 제로의 포도 맛이요. 되게 맛있어요. 제가 지금 제로 음료 중에서 좋아하는 세 개가 밀키스 제로랑 웰치스 제로 포도 I 맛이랑 won't keep you long. 펩시 제로 I'm 라임. looking for someone. 이 세 개가 A 최고인 woman 것 by the 같아요. name of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Well, that's easy. The Briar's Kiss. 가시나무의 Trying to find a 입맞춤. smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. I doubt this young sprig is the person we're looking for. 지금 질이요? You said Sid's contact was likely 잠깐만, to 질 be 못 an 만나온 것 influential 같지? sort. Influence comes with age and experience. Believe you me. 그러네. 타르야한테 얘기만 듣고 온 것 같은데요? 질의 상태 확인하기 위해서 질 상태가 어떻다 얘기만 듣고 얼굴 못 보고 온 것 같아. Can I help you? Yes, I'm looking for a woman. 루니앱에선 질 안 예쁘다고 싸우던데?
개인적으로 저도 역해 중에서 제일 떨어진다고 생각해요. I believe, from old trading stock. Then you should ask further. He's been here for years. 헤르다. Knows the place and its people like the back of his hand. 미드가 예쁘더라. Merchant families. 미드 예쁘더라. Try the baths. That's where you'll. 아니 질이 안 예쁘다는 아닌데 Thank you. 다른 역해들이 훨씬 더 예쁜 것 같아요. 에너벨라, 베네딕타, 미드. 개인적으로 타르야도 질보단 나은 것 같아. Hanging lanterns, keep it up. Silver platters. 뭔가 좀 비중 있는 역해들 중에서는 질이 제일 떨어지는 느낌이에요. Excuse me. Are you further? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange. 베네딕타는 원숭이 닮았던데? 너 이 자식 그 말 취소해라. Do you think we can trust him? Only as far as I think. 감히 어떻게? So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business. 죽이면 돼? 속보 빠져 있어요. 아 잘못 눌렀다 씨. 빨리. 좋아 오라. 자 마무리는 내가 오라오라로 해줄게. 아이 야 이 전 야! 도르가라한테 지금 뭐 하는 거야? 도르가르 때문에 막타를 오라오라로 못 넣었다. 아니 애초에 캐나다 보낼 생각은 없었어요 얘. Him or her? Him. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Furder? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the men of the rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. To the Lock of Leisure, then. To the Lock of Leisure. 자, 그래서 과연 우제나 달리밀은 어떻게 생겼을 것인가? Made from the stoutest stoneware. Kneaded to a silken soft. The most fragrant herbs and My carpet. Is this the place? Ubor's Forge. The Briar's Kiss. Ah, so it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. 근데 이게 좀 약간 여기까지 들어오니까 좀 자기적인 느낌이 난다.
협력자들이 너무 그 도시를 꽉 잡고 있어요. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. 너무 다 능력자들만 있어. Lubor, Lord Furder told me to bring them to you. 그 지역 카르텔 전부가 그냥 다 시드한테 협력하는 느낌. My boys tell me you're in need of assistance. 어? 여자가 아니었네. Sid the Second. I won't waste your time. 일본어 음성 지원합니다. Gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. 예, 잠깐만. 스콜라 개 같지 않아요? Be sure to tell them you're not the two travelers 거만해졌을 때 guards are looking 이름 for. 까먹었다 걔. Don't want them jumping to 그 상인 이름 conclusions, 뭐였지? Why, you... So. 그러니까 젤도라스 주는 애. 딱 거만해졌을 때 그 느낌이야. I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. 아, 젤도라스밖에 생각이 안 나네. 걔 Like 이름 you, 뭐였더라? have a special place in my heart. 메흘린 맞아, 메흘린. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that an ally 걱정하지 말아요, seek 스푼님. assurances of strangers. 이거 일 한번 살짝 Assuming 해결해주면 he is 바로 an 그 ally, 신뢰해 of course. 주셔 줄 거예요. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet, even then, I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. 뭔지는 안 알려주는구만. Until then, 알아서 I bid you 우리가 good day. 수소문을 해서 What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you. Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm 크리스탈 making this too 부족 easy for 때문에 도시가 Ha! 문제를 It 겪고 will be 있다. easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. 아마 I'll not 온도 drag this 관련이라든가 parlor 그런 game 걸라나? on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. 어디냐? 오케이. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill 아, our cups 크리스탈을 and 횡령한 lighten 놈이 stones. 있구나. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing.
아마 소환수 분량 같은 거랑은 상관없지 않았을까? Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang, for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. 후고의 사병은 나름 저걸 잘해준다. 후고가 약해져서 지금 빼돌리나? 그렇진 않을 텐데. The juiciest meat from the oven. You wouldn't believe how much he gave. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Ugh, then be off with you. I serve the men of the Rock and the men of the Rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. With pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave. 뭐 걔네가 돈을 아니 크리스탈 빼돌리고 있다는 소리를 그렇게 적나라하게 해줘서 감사합니다. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. 어디야? 바이럴을 찾는다요? What was all that crashing and banging about before? It's you, the one who broke all our 돈 줬잖아. furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. I'll go and fetch him. 영감님이 돈을 그렇게 넉넉하게 안 줬나? 그래서 그러나? 어디나 웬 저건가? Let me treat you. I need a drink. 아니었구나. Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement. 유능해. But not here. What are you doing, Uncle? 숙부님 사고 친 거 만회하는군요. Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? 쥐 한 마리 옆에 매복 중인 방울뱀. 그 순간 아무 움직임도 없다가 바로 공격을 합니다. 그런데 엄청난 속도로 뱀을 까버리는 쥐. 열받은 뱀은 옆통수를 노리지만 쥐는 엄청난 점프로 순식간에 피해버립니다. 결국 정면 승부를 하게 되는데요. 이번엔 쥐가 얼굴을 뭉개버리네요. 약오른 뱀이 한 번 더 공격을 하고 꼬리를 물려고 하지만 입 다물 시간도 안 주고 튀는 쥐. 심지어 모래 뿌리기까지 하는데요. 일반 쥐들과 달리 긴 다리로 독사와도 싸울 수 있는 이 쥐는 바로 I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for admittance to the underworld. 방금 흑진주가 50만 길짜리라는데? My little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere.
and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. 빨리 It just 컷신 좀 goes to 끝나지 show, 마요. one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. I arranged to meet with the soldiers in a... 나 돈 얼마 있어? 10만 길. 아이씨야. 수프님, 그건 좀 아닌 것 같아요. 그 푼돈 좀 저 좀 주시죠. secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. 50만 길이 아니라 30만 길만 줘도 제가 다 처리할게요. What was all that crashing and banging about before? 자, 크리스탈 거래 장소로 간다. 중간 평가 부탁드립니다. 스포 때문에 자주 방문하지 못했어요. 아직까지는 되게 재밌는데 약간 좀 그 부족한 부분들이 조금씩 눈에 띄는 것 같긴 해요. 약간 스토리 계열이 너무 원패턴인 거라 연출 같은 거는 좀 부족한 부분이 있다? 그 정도? 근데 그렇다고 그게 크게 점수가 깎일 만한 부분은 아니고 늘어지는 경향. 그렇게 늘어진다는 느낌은 아직까지 뭐 많이 못 받았어요. 없었던 건 아니고. 초반에 비해서는 좀 힘 빠지긴 했지. 좀이 아니라 많이 힘 빠졌지. 초반 부분이 워낙 좀 쩔었으니까. I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. 500만 길이요? That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. 돈 탐난다면서 배신 때릴 줄 알았는데. Not bad at 근데 배신 때리면 멍청한 짓이거든요. You 쟤네 weren't 진짜. lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. 달매 키약이 You're 아니라고? not buying from us. You're buying from them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? 잠깐, 발루드가... What brings you here? Why? To collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are 수출돼야 되는 걸 so they are 빼돌리고 있는 거야? entitled to a portion of the mother 발루드 쪽에서 crystal's 가져온 게 bounty. 아니고 And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. 야, 발루드랑 달메키아랑 패는 맛이 있겠는데? 안녕 얘들아.
over yet, Uncle. Good. I'm just getting warmed up. 아이 미친 힐 누구야 이거? 아 죽을 것 같아. 아 삼촌 싸우신다. 아 뭐야 또 나왔어? 야 와봐 한번. 그렇지 오라. 삼촌 싸우신다. 프로갈 넣는다 해. 회복이나 해. 삼촌 싸우시잖아. 방해하지마. 프로갈 그렇죠. 프로갈 아니야. 나 회복이나 시켜줘. Help me, boy. Help me, boy. To me, boy. Help me, boy. Help me, boy. To me, boy. I'm hurt, Torgal. 삼촌! 삼촌! Help me, boy. I'm hurt, Torgal. I'm hurt, Torgal. I'm hurt, Torgal. To me, boy. 우리 삼촌한테 To me, boy. Help me, boy. 이 영광을 바칩니다. I'm hurt, Torgal. 그래! 못 때리네? 뭐지 왜 마무리를 못하지? 아니야 다른 동료들은 막 다 때리는 아 메인 스토리 전투라서 그런가? That wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? 아니요 보통은 쳤어요. Villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but 삼촌에게 딜을 perhaps 맡겼는데. that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the Royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Well, we'd better get these crystals back to town. 이기는 건 네가 I 해라. don't mind waiting with them while I fetch a wagon. 이제 징표 받습니다. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, 아니 야 sing 웃겨? the 야 이름이 second 웃겨? is a Clive. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the south gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs.
You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. 야 500만 개를 훔쳐왔다고? 미친 거 아니냐 진짜? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much, Greybeard. Of all the... Ugh! Here, wear this. 신뢰의 증표. 그럴 줄 알았다. Any friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you, Lubo. And please, feel free to send one of my 이거 stoluses back to 이게 your 좀 people. 원툴이에요. Tell them that 그 협력자는 Dalamil is back in 아무튼 bed with 지역의 Sid. 완전 유지, 지역 카르텔 그 사람의 의뢰를 해결해주면 신뢰의 증표를 줌. 이게 지금 한 4번째인가? 신뢰의 증표 받는 게? 캉탱, 마사 아 웨이드까지 포함하면 5개구나. 웨이드, I'm trusting you, Sid. 밤의 장막, Or should I 이사벨 say 그리고 얘. Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Not at all. It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go. (500만 길) 중에서 100만 길이라도 5분의 1만이라도 줘. 사실 돈 쓸 데가 별로 없긴 한데. I've never even forged a button. Perhaps Forge Master Luba's having fun at my expense. I wouldn't put it past him. Neither would I. Oh, wait. Are you Clive? Sorry, my mind was elsewhere. 정답. I'm Sava, Master Luba's least accomplished apprentice. Soon to be former apprentice if I don't pass this test. Maybe I'm just not the resourceful type. People are buying up weapons faster than the Briar's Kiss can forge them, and here I am, unable to make a decent bit of kitchenware. He wants me to make a carving knife, one that embodies the spirit of Dalamil. Whatever that's supposed to mean. I don't suppose you have any idea what he's on about, do you? I'm afraid not. Never mind. Thought I'd ask. 야, It was 미친 that 너 or 지금 pack my bags. 그래 뭔데 드러나 보자. I could give you a hand if you like. I know how busy the Briar's Kiss has been, and that Lubor needs all the capable hands he can find. I'd be a fool to refuse. So, where do we start? Good question. If I'm honest, I've never made any kind of 달리밀 knife 고유 before. 몬스터 소재 And then 구해야 there's this 된다 little 그지? riddle to keep in mind: the spirit of Dalamil. Nothing is ever simple with that man. The way I see it, there's only one way we'll be solving Lubor's puzzle. We need information. The more the better. You're right. There's no point fumbling in the dark, I suppose. Now, who to speak to first? There's plenty of folk in Dalamil who use knives for a living. There's the butcher, of course, and any number of cooks. They're bound to have an opinion or two about the tools of their trade. All right. I think we have a plan. Let's get to it, shall we? I'll talk to every cook I can find. You speak to the butcher, and anyone else you can think of. All right. Good luck. Let's hope that someone says something useful. 네, 내일 방송합니다. Lubor to take a simple test and turn it into a riddle. I better get to it. The finest 테스트가 3개야 여기? Sort of. 맞네. Lord Kupka has several similar pieces in his collection. 방금 이 사람 위에 느낌표 같은 게 아니었나? Fresh bread, warm from the oven.
Welcome, sir. What can I do you for? A question, if you don't mind. I need to know what makes a good carving knife. You a blacksmith or something? Something, I suppose. Fair enough. Knives, is it? First and foremost, it's got to hold an edge. Most knives will make it through fat no problem, but sinew dulls cheap steel in no time. Give me a blade which can slice through anything that crosses my chopping block, and I'm a happy woman. So a knife that stays sharp. Makes sense. 저 옆에서 고통받고 있는 베어러. 역시 마법이 이래서 안 돼. 마법이 있으면 과학이 발전을 못해요. Everything I've worked for, all those years of toil, every coin I've ever earned is tied up in this place. Are you all right? The baths are closed. Leave me be. On second thought, perhaps you are just what I need. Might your services be for hire? That depends on the job. I'd have you save my 야, 오늘 business. 타이탄까지 The baths. 잡고 싶은데 The 타이탄. water's turned scalding hot and all the crystals in Dalimil wouldn't be enough to cool it. I've no doubt that my woes stem from the water's source. I can't go and investigate for fear of my customers thinking I've abandoned the place. I'm bound to these baths in more ways than one. I beg of you. Go to Dusnoff Terraces. Tell me what you find there. 근데 여러분은 지금 이 장면들을 컷신으로 쳐요, 안 쳐요? It's not far. Leave the market by the south gate. The smell of sulfur will guide you the rest of the way. These baths are all that keep me from an ignoble end in a debtor's prison. My livelihood, my very life, is at stake. 대화씬. 아니 파파랑 컷신이 11시간 12시간이 나는 게 이런 걸 빼고 나서 11시간 일하는 건지 이걸 포함해서 11시간 일하는 건지 지금 이거 서브 퀘스트니까 빠질만 하긴 한데 메인에서도 이런 식으로 대화만 하는 연출들이 좀 있잖아. 근데 시장의 상인이 어딨냐 이거. 너구나. Yeah, but what would be the point? What is it? I'm in no mood for chatter. Sorry. Do you mind if I ask your trade? Hunter, why? I have a question. Can you tell me what makes a good carving knife? I assume you use one out in the field. 내구도? Has to be able to put up with some punishment. Can't be dealing with a brittle blade while I'm on the hunt. 결국 Knife snaps every time 튼튼하고 you use it. 예리하게 만들어라. As you make it. Times are hard enough as it is. Thank you. I won't keep you any longer. All business, eh? Man after my own heart. So, a carving knife should be hard-wearing and hold an edge. Hardly a revelation. Let's hope 정말 Sarah had 필요 없는 better luck than 대화였다. I did. Just look at 튼튼하고 예리하게 잘 잘리고 오래가게 만들어주세요. So, how'd it go? You learn anything useful, or should I be looking for a new trade? Only that a blade should be durable and stay sharp. But I don't 놀라지 see 마라. how 너 that 이거 relates 듣고 to 와서 the 놀라지 마. spirit of Dalimil. I didn't have much luck either. All the cook said was that he needs his knives to be light. Too heavy and they do his shoulder in. 가벼움까지. So we're no better off than when we started. Perhaps Lubor didn't mean anything with his Dalimil remark. But that can't be right. I've bandied enough words with the man to know that he chooses them carefully. No. We must be missing something. Something right in front of our noses, most likely. No doubt you're right, but I have to make a start soon. I can't put off making this knife forever. Agreed. Lubor wouldn't like that much. Right. I've been trained to work iron. The cheap stuff, mind.
but it's hardy enough if you don't hammer it too thin, and it sharpens up nicely with a bit of effort. Trouble is, it's either durable or it's light, meaning someone is going to be disappointed. 가벼운 소재를 가진 가벼운 소재를 나보고 구해오라고 하겠구만. Is there no one else you can turn to? Someone who knows their metals, perhaps? 야 근데 이거 미친 거 아니야? 무슨 칼 처음 만들어 본 애한테 이딴 걸 맡겨? But maybe there is someone I could turn to. A 미쳤나? merchant, a favorite of Forge Master Lubor's, who sells 그러니까 metals 지금 to 그 tradesmen 급아니야. passing through the 지금 Velcro. 프로그램 처음 건드려보는 이제 처음 개념 배우는 애한테 야 우리도 젤다급 게임 만들어 와. 거의 이 수준인 거 아니야 지금. Is it true what I'm hearing? That the men of the rock are carting off? 어디야 저기? 왕눈은 됐고 야숨 정도만 해와. 근데 저 수꾸님은 달리기로는 나보다 빠른 것 같은데. 아 이거 못 가는구나. 아. 리스키 몹 들려? 여기 리스키 몹들이 있나? 일단 나온 애들은 다 잡았어요. 여기 오기 전까지 나왔던 애들. 아 이거 Who do you think those are? 누구냐? Lord Cook has 너구나. Any luck? Or will you be needing help with your bags? Well, I asked her, but you tell him. If you're looking to make a knife that will impress a master like Lubor, there are options. They're just not that viable. 아다만타이트. Featherlight adamantite knives will get passed from 야 generation 이건 to 걔 generation, 오바야. never needing so much as a lick 무슨 of the 아다만타이트로 whetstone. 고기용 칼을 만들어 Adamantite ore is 미친놈들아. unique to ash, so it doesn't come cheap. And it's beyond my skill to handle. Unique to ash. Are there any materials unique to Dalamil? Something which could be mixed with iron to refine it. Make it lighter. 위험한 곳에 있다고 하겠지 이제? You said that Lubor trained you to work iron. Then that's what he'll expect you to use. But he would have known that it would either be too heavy or too brittle for a carving knife. Perhaps his Dalamil remark wasn't a riddle, but a hint. If it's cheap metal you're using, then there's always limestone, I suppose. Folk first settled Dalamil to get at her mineral deposits. And if you know the trick, it can be melted down in the furnace to drive out impurities from low-quality iron. Bloody hell! That must be it! I don't suppose you know the trick, do you? It's hardly my speciality, but I've been around enough blacksmiths to know how it works. Looks like I've got some learning to do. Clive, I hate to ask after all that you've done for me, but... The limestone? Fine. I can hardly abandon you now. 해줘. Besides, I want to know if this is the answer to Lubor's little riddle. 해줘.
I can't thank you enough, Clive. 개놈들. You'll have no trouble finding limestone over in the terraces. The place is bloody made of it. Then I suppose I'll meet you back at the forge. Right you are. I'll see you shortly. So, do you crush it up, or just... 이거 둘이 동일한 장소인가 본데? 그러네. 여기부터 오길 잘했다. This is no good. Is it true what I'm hearing? The men of the rock will 근데 루보르는 저렇게 되면 저 연습 대장장이한테 사실 가르친 게 없는 거 아닙니까? 석회요? 석회요? 이러고 있는데? We should get going soon. Ah, I'm not too late. What is it, Lubo? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Tolmeki and Walud are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. I've lost one Cid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. Drake's Fang should be just beyond these springs. 와, 석회. Shall we press on? 물 색깔 너무 예쁘다. 진짜 이런 데는 한번 가보고 싶긴 해요. 이런 물 색깔 가지고. 여기까지 가려면 어떻게 가야 돼? 돌아가야 되는구나. Come on, girl. The gate's open now. We can press on. 못 가는구나. 그래서 석회 쩌는 곳은 우리나라랑 설거지 방법이 다르대잖아요. 얘네는 물에다가 그냥 저거 다 풀고 와서 닦은 다음에 꼭 물기를 저 뭐냐 마른 수건 같은 걸로 다 닦아내야 된대. 아 너무 안 돼 이거. 자 불쇼 간다. 이걸로 한 방에 안 터질라나? 역시 이거 들어간다고 터지는 수준 아니네. 어쩔 수 없다. 오라! 아, 이 벽에 은근히 좁아.
Frying pan. 또 났어. 가자! 얘는 진짜 얼마나 튼튼한 거야. 온리언 못 깼어요. Let's cool things down a bit. 온리언은 내일 합니다. 1404. 게이지 4칸 찍자. 오케이. Let's hope it's enough to keep the baths from boiling. 쟤네 상대하기 너무 까탈스럽다. 벌칙은 없냐고요? 아니요, 저는 원래 그런 거 안 정해놓고 합니다. This is no good. I wasn't sure how much you'd need, but I hope this is enough. 아직 엔딩을 안 본 게 아니라 아직 후반부에도 못 들어가. You are one of the good ones, you know that. You and that merchant both, she's got quite a gift for teaching that one. Now, time to see if limestone is the secret weapon we were hoping for. 아마 후고 잡으면 야, 너 지금 나 그렇게 고생 시켜놓고 와서 나온 게 from the very rocks of Dalamil, her spirit, if you will. It's a fine-looking blade. I only hope Master Lubor agrees. That sounds like my cue. And just as well. I was getting tired of waiting. I'm sorry, Forge Master Lubor. Let's take a look then, shall we? First things first, Sava, do you think this is a carving knife worthy of the fine people of Dalamil? I'd like to think so. But what do you think? What do I think indeed? It's sharp-ish, but it won't last 아니 long 저걸로 with hard 고기 use. 썰면은 And 야 it's 저 날이 다 heavy, 삐뚤빼뚤한데 heavier than it 저걸로 should be. 고기가 깔끔하게 I think it 잘리겠냐? just to hold it for a moment, but sell that to a cook and you'll never hear the end of it. It looks like someone paid a visit to the terraces. The limestone was a step in the right direction, granted, but one that still leaves you short of the mark. And I was so certain I had it all worked out. I don't know who you found to teach you that little trick, but it 아니 certainly 근데 shows 얘는 initiative. 지금 소재의 문제가 Next 아니었어. question. 그냥 기술의 문제야, How 기술. much do you think I would charge if I'd made this? Well, if it took you even a fraction of the time it took me, I would say you could demand a heavy purse. And who would be able to pay that? The butcher? The hunter? The cooks over at the inn? Dalamil is home to humble traders, not wealthy lords and ladies. Rule number 1 in any business, Sava: know your customers. Yes, Forge Master. This is just about passable. But only just. I'd say you're worth keeping around a little longer. Starting tomorrow, you'll have an anvil of your own. I will. Thank you. I was wondering, what would you
do if you were asked to forge a carving knife? I'd do what I always do. Ask who it's for. 뭐야 이 새끼. If it was for the butcher, I'd make sure it holds an edge. For the hunter, I'd make it as tough as Titan. For the cook, light as a feather. And for the nobleman, I'd make it cost an 가볍지만 absolute 튼튼하지도 않고 fortune. 잘 잘리지도 않는 칼. 예리하지만 튼튼하지도 않고 겁나 무거운 칼. 튼튼하지만 무겁고 겁나 잘리지 않는 칼. So much for the Forge Master's riddle, though, eh? The spirit of Dalamil had nothing to do with limestone or anything much at all. Meaning, I had you run around for no good reason. You've passed your test. That's all that matters. 그 쓸데없는 거 생각하지 말고 저 열심히 적어놔세요. And when I do, 기술이나 익히세요 기술. I'll craft you 후재고 the 나발이고 넌 그런 finest 단계가 아니야. carving knife you have ever seen. 지금 내가 보기엔 루보르는 약간 칼을 만들었다고 이걸로 그냥 그 오케이 한 것 같아요. 결과물이 어떻든 간에 The finest fabric. Take a sniff, good sir. Kneaded to a silken softness. Made from the stoutest. There he is. 내가 하고 왔다. I was hoping we'd be seeing you again. The baths grow more bearable by the moment. It won't be long now before we are back to business as usual. I'm glad to hear it. Now, tell me this. What did you find at the terraces? What threatened to make me a pauper? Not what I expected, that's for certain. You tell a fine story. That's not to say I don't believe you, though. Creatures made of flame, eh? That's something new to worry about. 왜 처음 보지? 사막 지형이면 Here, 그런 애들 많이 a 나타나는 거 small 아닌가? something by way of thanks. Right. It's high time I got back to work. With a little luck, the day might yet be salvaged. 뭐 아무튼 끝. 자 이제 메인 스토리 그냥 무조건 달려서 쿠프가 끝냅니다. 이그니션 재사용 단축 시간 2.2초. 히로칸에 나왔다. 잠깐 갔다 와야 되겠어. 히히. Who's this blue lad? Back, are ya? 좋아. What do you want? Not bad, if I do say so myself. 자 이제 죽을 일이 Anything else? 거의 없어졌어. Sid's going to find. 아님 말고. 나 이제 드레이크 팽으로 가서 휴고 때려잡자. This is no good. Is it true what I'm hearing? The finest fabric. Take a sniff, good sir. Fresh bread, warm from the oven. Made from the stoutest stoneware. Hanging lanterns, keep it up. We should get going soon. 나와라 초코보. Come on. Fly, Ambrosia. 근데 뭔가 초코보 그 다리 움직임이랑 보폭에 비해서 별로 안 나가는 느낌이지 않아요?
바람 효과는 미친 듯이 나는데 뭔가 이 정도 효과가 날 만한 속도인가? 같은 그런 느낌이야. 어인의 턱. There it is. Drake's Fang. Kupka will be hiding inside. 토르갈이 얼음 늑대가 되면서 좀 더 성장해서 토르갈 타고 다닐 수 있겠다. You'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Before you go, Clive, allow me to apologize. 얼음 늑대는 After 수명이 what befell 100년이에요. at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the viceroy 그래서 in the 에너벨라가 hope it 놔둔 would bring 거구나. me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world 전 now. 인류의 황제가 될 겁니다. A better world. Where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. 소리야, 그렇진 않았어. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is 물론 exactly 다른 what I 국가에서 need to 배우러 do. 다루던 거에 비해서는 By ruling 확실히 Rosaria, 로자리아가 좋기는 했지만 but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. 쓰기가 불안을 까네 은근히. You really are just like him, you know? Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his coffers and prove myself worthy of a place 이거 in your merry 삼촌 band. 성원 플레이가 아니냐? Till then, my boy. Till then, go safely, Uncle. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. You can regale me too, Torgal. 숙분이 혼자 돌아가게 해도 돼? I'm coming for you, Kupka. 딱히 무력이 센 캐릭터는 아닐 텐데. 아, 드디어.
보통은 개그캡 보정이 제일 커요. 모양만 있는 거야? 아니면 What are they stored? What has that gutter rat done to me? 움직이다. Out of my sight, wench! I'll kill you, Rossfield! I'll rip out your heart! I'll tear you limb from limb! Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. He sought to humiliate me. 자, 얘는 일단 인물 설명을 좀 읽고 가봐요. 딱히 뭐 없네. Me! If you hadn't interfered, he would be dead. You 죽였다고요? believe you would have triumphed at the battle 팔 두 개 continued. 잘린 상태에서 Titan would have ground him into dust. And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. 아, 후고야 추하다. 진짜 추하다. Do you see, Hugo? You are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your 그러니까 revenge. 초반에 진짜 간지났는데. Tell me, what must I do? Please, I'll do anything. Just tell me. 아, 베네딕타 보고 싶다. 진짜로. 그러니까. What of it? 그거를 먹어? A mother crystal's heart What is is the it? most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. But then, you are no ordinary man, are you, Hugo? Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. 베네딕타. Like Benedicta Harmon. She too drank of the ether and gained 근데 a 인신을 power 초월하니 beyond 결국 클라이브한테 갈렸잖아. She did. 뭐야, 지금 대가리를 굴려야 될 시간이야. Benedicta. 저런 빡대가리. Benedict. I'll do it. My love. I'll avenge you. 진짜 쓰레기의 추하긴 한데 Run along now, Hugo. You need only follow. 진짜 사랑꾼이긴 하다. 그러니까 그 순정만은 이해해 Euthos 주겠어. is here. Very well. It shall be so. You 지금 will leave everything to me, Your Majesty. 그러니까 바르바토스가 클라이브를 먹으려고 좀 부담스러운데. 저 알테마한테 조종당하고 있는 것 같아. 조종이라고 해야 되나 그걸?
그래서 오딘이 최종 보스 직전에 나올 것 같고 바하무트를 더 먼저 잡겠네. 바르바토스가 아니라 바르나바스구나. 뭐냐? 뭐야? 얘네 그 아카시아였나? 뭐 그건가? 아닌데 여긴 근데 지금 거기 아니잖아. 그 에텔 농도 짙은 곳 아니잖아. 그냥 오크라고? Did the royalists bring them from Ash? 마굴. Are the beast then part of the Waluda army now? How the hell did that happen? 이러고 가는 거면 암살이 있긴 개뿔이냐? 얘네가 한 마리에 6밖에 안 된다고? Taken over the entire mine. 이그니션이 짱이다. 아이 뭐야 미친 이거 프로가는 줄 알았네. So much for the men of the rock. Dalmekia's finest. 프로가는 줄 알았어요 방금. 어둡다고요? 버텨요. 자 가자. 아니 그리고 밝기 최대로 하면 눈뽕 구간에서 너무 눈이 아파서 사실 불 능력 쓰면은 그냥 막 밝기가 너무 밝아져갖고 그냥 중앙으로 두는 게 제일 나은 것 같아요. 밝기 수시 높여도 힘들고 낮춰도 힘들어. 난 그리고 개인적으로 밝은 게 더 머리 아파. 아이고 언제 오셨어요? 봐. 아이고.
됐어. HDR 기능 없어요 저. 그치만 720의 세상에선 밝으나 어두우나 어차피 모자이크라 상관없는걸. 그건 그럼. 아니 그래도 뭐 정적으로 동적으로 움직이지 않으면은 그냥 보면 볼만하지 않아요? 카메라 이슈? 난 요번 편은 카메라 이슈는 별로 없는 것 같은데? 사실 구성에 가면 꼬이는 건 모든 액션 게임이 그래서. 번개 뭐 라이트닝 로드. 라이트닝 로드는 패스. Won't be going any further this way. 제가 파판 7이랑 15는 카메라 많이 깠는데 16은 딱히 카메라 문제는 없다고 생각해요. Stairs. This must be the way out. 오크색! 오. Won't be sneaking past this one. How did I get in here? 아자! 얘는 카메라 좀 보이는데요? 안 보여 안 보여 씨. 넘어져. 그렇지. 위습 그 체간딜 깔 때 되게 좋아요. 그냥 딜은 별로 안 좋고 체간딜 좋고 그리고 저게 공격을 4번 막아주거든요. 4번. 그래서 노데미지 같은 거라든가 아무튼 좀 센 적들 상대할 때 좋고. 왔나? 뭐 한번 붙겠는데 여기서? 아니야 여기 너무 좁다. By the flames. 네 마스터 했어요. 아 마스터? 아 마스터는 안 했습니다. 지금 어차피 피닉스에 놓고 써서. Kuka never did do things by halves. As if taking the mother crystal for his own wasn't enough. He had to build his castle in it. 아! 그 착각하시는 게 마스터는 다른 그 소환수에 낄 수 있는 거고 그 강화가 지금 언급하시는 마스터 기능이 맞습니다. 강화는 했어요. 마스터를 안 한 거지. 강화가 말 그대로 능력 강화고 마스터 하면은 다른 신수에도 낄 수 있는 거지 딱히 능력 강화는 없습니다. 뭐요?
with me, Torgal. 자, 피하고. 오케이. 빠르다. 아, 이거 셌네. 이게 좀 뭔데? 오우 씨. 깨졌다. 넘어져라. 그렇지. 깼다. 너무 늦었다. 지금이죠. 가자. 아, 이거 실수했다. 씨. 자, 마무리는 프로갈. 토탈 데미지 240 끝. 예스. 잘 끝냈어. 봐봐, 타이탄 지금 저쪽에 들어왔는데, 타이탄 소굴 쪽에 들어왔는데 번개 회복 좀. 이 새끼들 절대로 진행로에 맞는 걸 줄 생각이 없는 것 같아요. 난 타이탄 쓰고 싶은데. 다음 던전 가면 타이탄 게 막 나오겠지. 여기 한 칸씩 밀려서 주는 것 같아요. Seems we're expected. So this is the power of Muthos. 어우, 바람 많이 분다. 미투스가 뭐냐고요? 반드시 먹고 말 거야. Did the orcs do this too? 플라이브를 반드시 손에 넣고 말겠다는 의지의 표명? What the hell is going on?
Are these things here for me? Or for him? 열어. 내가 왔다. 아니 왜 쿠프가 등장 안 해요? 브레이브는 데미지가 늘어난다. 그래서 브레이브 이미 걸렸어? 두 마리였구나. 잘가. 자, 어빌 쪽에서 다시 가로다 찍어줘요. 아마 근데 타이탄을 버리게 될 것 같아요. 다음 소환수 들어오면 타이탄 가드가 미묘해. 스킬만 두고 나서 타이탄을 버릴 것 같아. 안되는데 이러? 야 얘 말고 얘네들 끌고 다녀야지. 너 말고 다 됐냐? 가자! 이제 뒤지는 거 알지? 슬래시! 하든 말든지 알 바 없고요. 야 이게 안 깨지는. 아 이거 저거 쓸 땐 아예 안 걸리네. 그 반절 깎았을 때 경직 먹는 거 안 걸리네. 치사하게. 피닉스는 시프트 때문에 뺄 수가 없고 가루다는 인브레이스 때문에 뺄 수가 없고 나머지 하나를 누가 차지하느냐가 시바랑 오딘이랑 바하무트 누가 될까? But where did you go? 다음 소환수가 누구냐고요? 근데 어차피 정해져 있잖아요. 오딘이 마지막인 것 같고 바하무트 아니면 시바를 먹은 다음에 그 둘이 아무튼 저거 하고. 야 점프로 못 내려가니? 뭐라지? 아 격진 안 쓰는 건데. 아 타이탄 스킬 나왔는데 내가 안 쓰는 거네. 바하무트 시바 먼저 얻고 나서 바하무트 같기도 하고. 아니야 그러면은 질이 너무 애매해져요. 지금 타이탄이 아니죠 시바가 있는 상태에서 좀 애매한데
시바를 반납하고 나면은 비중이 너무 없어질 것 같거든? 이게 아니야? 어디냐? 미친. 아 근데 솔직히 시바 있을 때도 딱히 비중이 없어서. 저기야? 물의 수완 아니 없는 것 같아요. 그냥 끝인 것 같아요. 8마리가 끝인 것 같아요. 여기라고? 아 여기 문이 있었구나. 리바이어던 여태까지 언급이 없었는데 갑자기 툭 튀어나와가지고 내가 네 소환수도 하면 그게 더 이상할 것 같아. (1회차입니다) 1회차. 몰라 근데 뭐 가시오. 또 나왔네. 생각보다 좀 쪽수가 많다. 자, 리그 미션을 한번 구경시켜줄게. 또 나와서 그래. 한 번에 120. 한 개인데 많이 나오니까 경험치 많이 주네. Benedicta, my everything. I've missed you so much. Kuka! 얘 뭐 약이라도 먹였나? I swear to you, my love. 아직 We will never be parted again. 에텔 먹지도 않았는데 애 정신이 좀 많이 이상한데? 지금 뒤통수 지금 목을 잘라. 어? 뭐야? Get away from her. 잠깐만 얘가 어떻게 이 프리트 환상을 봐요? 알테마가 보여준다. 근데 알테마 봉인당한 상태고 이 프리트랑은 좀 다른 것 같은데. 아유 저 멍청한 거 아주 구경 하나 잘하는 짓이다. 그러니까 본인이 보는 환상이 아니라 누군가 보여주는 환상 같은데 이 프리트가 알테마랑 모르겠다. Come on. Find him. You've done this before. You can do it again. Let the flames burn within you.
지난번에 리퀴드 플레임전에서는 이랬는데 실패했죠? 이래놓고 와서 안되네? 이러고 끝났었지? 얜 진짜 뭘까? 아직도 정체가 안 밝혀졌네. 조슈아 아니에요. 로고를 끼고 다니는 놈이 2마리 있었는데 그 중에 한 명이 조슈아였고 한 명은 다른 인물. 팔이 잘리면은 소환 상태는 잘려있. 소신발언. 진짜 소신발언. 저 타이탄 자꾸 간지나게 포즈 잡는데 덩치 차이가 너무 커서 막 그 유치원생 상대로 싸우는 어른 같아. 나는 유치원생 상대로도 최선을 다하지 이러는 것 같아요. 물론 크기가 전부는 아니긴 한데 약간 좀 그래. 왜 이렇게 스무스하게 날려줘? 안 보여, 안 보여. 가루다가 없어서 죽지를 못하는구나. 이게 스킬은 언제쯤에 끝낼까? 깎고킥! 좋았어! 틱다운! 와, 씨! 이게 잘 먹히는구나. 연타 다 넣고 나서 하는 거. 중간에 쓰는 것보다 훨씬 많이 들어가네. 그냥. 피할 수 있어. 너무 대충 날래, 이거? Nice trick. 해피? But if you can do it, 어? then so could I. 브림스톤. 스킬을 이제 하나 배우는구나. 확실히 근데 이건 1회차를 다시 할 수는 없는 게임인 것 같아요. 스킬이 초반 한 10몇 시간이랑 후반이랑은 너무 다른 것 같아요. 오. 브림스톤 네버 아론? 누르고 있는 동안 장벽을 전개 중일 때 공격을 받으면
오케이. Let's give this a try. 너무 빨랐구나. 덤벼. 아이고. 오늘 돌진. 짧아. 요렇게. 아 이거 너무 안 맞나. 돼지의 외침. 온다! 그렇지. 둘, 셋, 넷. 그렇지. (46만) 이거 기술까지 배우면 얼마나 더 늘어날까? 저 새끼가 유치원생을 괴롭혀. 유치원생도 안 된다. 야, 신생아 정도다. 에텔 냠냠. 앞에 있어? 와, 씨. 야, 이게 토르갈 괜찮냐? 잠깐만. 토르갈 괜찮아? 생존왕이랑 괜찮아. 그럼 그렇긴 해. 어? 뭐야? 와, 에테를 먹어서 완전 변화했구나. 오, 야, 뭔가 새로운 방식이네. 오메. 괜찮아. 자, 다시. 어우. 앞에 있는 거에도 일단 걸리면 안 되네. 어우. 개인적으로 노래 너무 안 어울리는 것 같아. 아, 이게 그 장면이구나. 트레일러에서 나왔던. 아이씨.
간다. 데빌 타이탄. 아이고야, 저 데빌 타이탄 이따가. 그만 날려, 그만 날려. 오케이, 회피. 근데 덩치가 너무 작은데? 여기서 강공격 한번. 갈 줄 알았는데? 그렇지. 이게 뽑아서 던지나? 와, 63만. 근데 저거밖에 안 달았어. 나 지금 이 정도로 체급 차이가 나니까 이클리피가 뭔가 잘 싸우는 카티벌레 같아. 오케이. something. 찼어. 좋았어, 지금이다. 아, 이 지나가면서 때리는 거랑 안 맞았네. 충격파. 가자. 내려 찍기 때는 되고 지나가는 공격 중에는 좀 안 될 것 같고. 지금이다. 아, 이게 틀렸어. 아니, 너무 빨랐어. 오케이, 테이크다운. 흔들기 좀 줘봐, 흔들기. 소신가랑 불성어리 왜 바디 프레스 안 하고 빈치빈치. What? 왜 바디 프레스 안 하고 붕치붕치 하냐고요? 간지 안 날까봐. 아니면 좀 돼지라서 온 몸을 움직이는 게 힘들 수도 있어요. 벤티! 왜 죽어오면 내가 저거 친다. 지금이야! 아, 이거 너무 빨랐어? 흔들기 좀 나라, 흔들기! 회피! 샷! 회피! 샷!
근데 이거 진짜 반격기인데 타임 맞추는 게 너무 힘들다. 세대대비 비디오기네. 아이씨, 저 충격파. 에이. 아우. 사담까지 하면은 또 맞아주질 않네. 오우. 가자, 아론. 아, 조금 길긴 해요. 피통이 좀 줄었으면 좋겠어. 재미있는데 피통이 너무 많다고 느껴지긴 해. 가라, 가라. 간다, 간다. 아, 나 근데 이거 아론으로 연타하니까 너무 힘들다. 스탯 좀 빡빡하단 말이야. 큐티만 네모로 했으면 좋겠어. 지옥의 화염 한번 가나요? 아니다. 오오. 공격? 날아오는 거 일단 쳐내야 되는구나. 와. 아우. 아우. 아우, 체력 이렇게 많네 이거. 안돼. 도대체 난 얼마나 멀리 날려진 건가? 왜 아직도 지상에 도착하지 못할 것인가? 테린기 공격용으로도 쓸 수 있대요. 아까 전에 한번 그렇게 썼어요. 가라! 가라!
(270만이네) 야 무슨 데미지가 아주 기하급수적으로 커지는구만. 아이 치사한 새끼! 야 이건 아니지 마! 신발은 이건 좀 아니지 않나요? 이쯤인 거야. 어디 마지막 발버둥을. 피해. 맞았다. 피했고. 오케이 테이크 다운. 빠샤. 와, 얘 미쳤네 데미지. 나의 79만의 데미지를 아파라. 타이탄 멀어진다 멀어진다. 와. 오나요 오나요? 맞추고 싶은데 선수로 피했다 임마. 버스 쉐이커. 아 아싸 방어기. 했냐고? 스사이커 온다 온다 온다. 피했다. 오 아이씨 못했다 씨. 요번에 터진. 아 이게 그걸 피해? 막하였는데. 아싸 피했고. 돌진 피했고. 그렇지 끝난다 이제 끝난다 이제 끝난다. 아싸 94만 7천. 아 100만 못 넘었다. 까비. 받을 시간이. 아이 아우 뭐지? 나 얘도 이거 구하나? 하네? 아 불가분. 야 불주먹 배틀. 야 오라오라. 여러분은 나 뭐하는지 안 보이지? 저도 안 보여요. 솔직히 너무 화려한 거 안 보여요. 왼쪽에 주먹을 부딪히고 있다는 것 정도만 알겠어요. 피! 빵!
타이탄 보스전만 30분 한 것 같은데? 후야 654. 얘가 제일 길었다. 가루다에 한 2배 정도 되는 것 같아요. 가루다. 시원하다. 잘 부쉈다. 아이고, 얘는 에테일 먹어서 그런지 시체도 못 남기네. 근데 타이탄이 분노가 굉장히 되는 게 나 같아도 바퀴벌레한테 땀 맞으면 북받칠 것 같음. 에테일 먹어서 그래. 불량품 먹어서 그래. 불량품. 알테마? Ultima. What do you want? Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every 그냥 step 알테마인 you 것 take, 같아요. you grow in strength, and soon 알테마의 you 분신 achieve 같은 거 아닐까요? perfection. 분신? I don't know what you're talking about. You will accept us, Mythos. It is inevitable. You were created. 본체는 지금 조슈아한테 잡힌 거고. Shall serve it. Never! Fight it, Clive! Don't let him in! Consciousness. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. 창세라. 네, 해석하자면 야, 역시 생존한 토르갈 대단해. 그 사건 끝나자마자 아무렇지도 않았다는 듯이 딱 옆에 와. 야, 대단해요 진짜 토르갈. The power of ether by drowning in its flood. Then one can constrain the tides by standing in the sea. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. Titan was strong. 아르나바스다. Your Majesty. But Mythos is stronger. For 5 years, that man lived only for revenge. Clinging fast to a fiction, even as it swept him into the abyss. One
cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. A fool like all the rest. 인간이 아닌 것처럼 말씀을 하시네. 아니면 인간인데 그렇기 때문에 인간은 멸망해야 한다는 멸망론자인가? That the death of a mother crystal should be so beautiful. 사라지는 모습은 아름답다. 쟤는 그럼 뭐가 사라지는 모습을 본 거지? Some medicine, my lord? I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, you may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. For now, the Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. 그놈 느낌인데? 발레리안? 진짜? 뭐야? 게이였구나. Forgive me, Terence. Would that you were my master. But alas. 디용이 아니라 I will 띠용이었네. always be your loyal servant. 난 괜찮아. 솔직히 여태까지 베네딕타랑 에너벨라랑 막 보여준 게 얼만데. 걔네도 막 진짜 그지같이 못생긴 애들이 그랬으면은 Should the 짱이났겠지만. Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault? Our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. And so the capital would become a battlefield. Thousands of innocents would die. I cannot allow that to happen. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Would that I could avoid doing battle at all. 1,000 pardons, Your Highness. What is it? Olivier has been made emperor. Eh? What is the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... 저거는 모반에 대한 미끼로 삼기엔 너무 큰 건 아니야?
저게 구라가 아니라 진짜일 텐데 그럼? Terence, Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. What is it now? 누구야? 어? Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. 뭐 어떻게 하는 사이야? You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the remembrance ceremony? 20? 잠깐만, I thought 20년 만에 만났는데 그냥 알아본 거라고? Do I address 얘네들 you? 눈썰미 쩐다. 야, 솔직히 난 못 알아봤어. 나는 내 그 형제라도 못 알아봤어. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. 5분만 일찍 왔으면 둘이 축축 추르륵 하고 있을 때 들어올 뻔. 뭐 딱히 상관없잖아요. 난 원래 PC 한 사람이야 사실. 뻘쭘해진다고? 왜 뻘쭘하죠? I'd better give Otto the good news. Walkways need patching. 오토. 조슈아가 투토 때 이클리피아한테 찢기고 어떻게 구원했는진 아직 안 근데 나왔어. 그 내용은 아직 안 나왔어. 삼촌은 뭐 알아서 돌아갔겠지. 아 근데 뭔가 좀 손해본 느낌인 것 같은 거 알아요? 사실 타이탄을 받고 나서, 아니 타이탄은 이미 얻은 상태에서 타이탄이랑 싸워서 그런지 뭔가 좀 손해본 느낌이야. 뭔가 좀 원래 타이탄을 잡고 나서 타이탄을 받아야 되는 거 아닌가? 라는 생각이 좀 내 보상이 줄어든 것 같은 느낌. 이 새끼 열심히 잡았는데 새로운 신수도 안 주고 가루다도 그 전에 얻었잖아요. 그러니까 그때도 좀 손해본 느낌이었다고. 아니야 근데 그때는 그나마 그 바로 연전이어서 그게 했는데 북한은 지금 이거 다시 쳐들어가 잡은 거 아니야. 뭔가 손해본 거 같아. 보상을 좀 더 줘야 되는 거 아닐까? How are you doing? Anything catch your eye? Seen enough? You're seeing troops of 뭐 오늘은 여기까지 하는 게 낫겠죠? 1시니까 What became of Krupka? Why haven't we heard 여기까지 하고 anything? Try to stay calm. 내일은 아마 올리업 할 겁니다. 특별한 게 있는 게 아닌 이상 올리업을 할 겁니다. 만들 수 있는 거 있냐? Life. What do you want?
없네. Anything else? 휴방날 방송하신 게 보기 좋아서 드려요. 앞으로도 종종 해줘요. 1,000원이라 안함. 수고. 자, 여기서 세이브를 하고 끕시다. 생각보다 별로 진행을 못하긴 했다. 뭔가 나름 시간 많이 쓰긴 했는데 아니야, 그래도 타이탄 잡았으니까. 어쩔 수 없지. 타이탄전이 긴 걸 어떡하겠어. 자, 아무튼 다들 시청 고생하셨고, 이제 고기카일 퀘스트가 좀 오래 걸리긴 했어요. 시청 고생하셨고, 내일 온리업 방송으로 뵙도록 하겠습니다. 자, 클바.